Go again. What's up, Joe? What's up, Dan? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. What's up, Banana? Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Is your Panik, ich halte painful die Hand. old school RuneScape grind 2 years and 48,000 resets in yet, Jazz Wollen hands? Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären No. Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt At a Schlachtschiffe der Allianz wie 136k Butter. drop rate for the pet. Nice. Good luck. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampf. I hope I get lucky before you. I don't know, I shouldn't even need that much luck. I've been playing well recently. I just need to get a good ending. It's just hard, especially when I have to play so perfect on the last 3 levels because I can't get a good grave mine. I'm really close. Alarm! Entertruppen unterwegs. You've been watching every night to fall asleep. Glad you enjoy the content. Come on, box, be nice to me. Besetzt die Kampfstationen. It's not being nice, you're doing a little jig instead. Stupid dancing box.
wiederhole, das ist keine Übung. Don't do this. Why do you do this? I don't want to restart. Started. I guess I restart. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein We got a RuneScape nerd fight. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist Yeah, what's streng up, geheim. Christian? Dann eben nicht. Tja, die Justierung... Threw away another good one this morning. können Sie dann erstmal I got pretty close. I had another green one into Gravemind. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, Lost a meine lot on Anleitung zu Gravemind, but still had a chance. And then it came up short at the very end. Die We're gonna do it, man. We're gonna do it. Jahre nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. 6 years? No, it won't take me 6 years. It really should take me less than a week or Schon den two. ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Yeah, I mean, the last levels are really hard, and it's especially hard with nerves. But in this particular case, I had to play them, like, perfectly, and I was. I got, like, a perfect Uprising, I got, like, a perfect High Charity, and then I still needed a perfect Great Journey, and it just wasn't enough. Alarm, Entertruppen unterwegs. If I could make it out of Gravemind with a little bit more leeway, it would be a lot easier. Gravemind's just so hard. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Good enough. Don't stop. Dude. Come on. Let me live. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim What do you Sender. think these circles up here represent? Are they supposed to be like gauges? Why are they like pointing in different directions? Passen Are Sie they gut like auf, denn clocks? ich erkläre What are das nur they? einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. What Suchen are Sie bei you? Abfallen der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson, also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, What's up, die Nick? Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Gotta lock in and wake up. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Da kommt es! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nee. Hey, wenn du Das merkst, war- jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Will you die?
That is not how it goes. Waffenschein geöffnet. No. My hands are not warmed up. They killed that blue elite. I hope they did. They did. Alright, it's slow, but I'm not resetting. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Your daughter turned 1 today. Congrats. Na los, Chief, hier lang. Oh my. But the next comment you send that comments on my appearance will get you banned. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Kenno. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. I think it would take something like 500 years to do it, so Mann, der good hat luck. vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. I believe in you. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. That mother. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache.
Yo, Fortune. Alarm. Entertruppen unterwegs. Whoa. Yo, what's up, Vinny? You're here at the start of the stream this time. I won't end immediately. Appreciate you as always. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nice. This is the one. Blessed by Vinny. Thanks for the 2-pack. Da kommen sie! Hochtüren dicht machen. Are you full health? Pretty good. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Very good. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander Sie sind auf. scharf. Zweite Echelon, Chief muss mir kümmert aber euch um die helfen. Träger. Zündkapsel anzeigen. Wir sind die Eindringlinge zum Feld. 13 Im Kreuzer, Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Schaffen Feuer es frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Oh. Definitely. Please. Please. I can't hit it. Okay, it's still really fast. Here we go. Ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. It's not quite sub 4, but it's like right there. 405 pace. That was sick. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! How's my neck? Still pretty stiff. Maybe feeling slightly better, but definitely still stiff. I'm hoping I can get some sleep tonight. It was a terrible night's sleep last night. I couldn't like move at all. I basically had to lay like flat on my back with my head straight, and if I moved at all, it hurt.
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Wait, Ma'am? how did I pick Meine this up? Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. You know what would help me get a good night's sleep tonight? Setting this record. Actually, probably not really. I'd probably be up all night if I did. But still, I would have a sense of satisfaction with my lack of sleep. Direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke. Okay, well, so much for that. All my time. Truppen sind direkt unter dem Träger. Oh, cool checkpoint. Thank you. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. I'm dead. Yeah, very cool, very cool. Yo, another gifted from Vinny. Run it back. This one. Would I be too excited to sleep after world record? Yeah, probably. I mean, I am pretty, like, adjusted to the feeling at this point. Like you say, like, I've done it a bunch, but this is something I've been working on for a really long time. I would be making sure the YouTube video got uploaded. I'd be reading all the comments on the YouTube video. I'd definitely be on my computer way too much after I said it. I don't know, I might, depending on what time I said it, I might even go out and celebrate. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz nach people other than me don't really run this game at all, but I do have the armory record, yes. It's a 227. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. When you find some new glitches, Muzza. Alarm! Entertruppen unterwegs.
An alle, besetzt Kampfstationen. Come on, dude. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I hate that that stupid green box trolled me. Ich weiß, dass du da bist. Wait, did he just... What just happened? Schränke öffnen. It's slow, it's fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um Träger. Kapsel eurer feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. Über 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. You can save the guy from Armory. Not in a speedrun. He's scripted to die if you do the normal speedrun route, but using glitches you can skip the script that makes him die. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! So whenever you play through the level normally, there isn't anything you can do. It like the elites don't even have to shoot him. He just falls over on his own. He's like scripted to die in that way. But if you like find different ways to get outside the map or teleport out of that room, you can go around the other side and spawn in the characters and then skip the section that makes him fall over, and then you can launch him out of that room. You can also turn into him. I have a video on my YouTube channel of turning into Master Guns, and when you do that, you're invincible, unless you hit that trigger that makes him die. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. So groß ist der
Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Unten bleiben! Alright. I don't know why you wanted to get banned so bad, but it's happening. Couldn't resist yourself, huh? Goodbye. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke. Yeah, I guess you're right. The tutorial marine from Halo 1 also dies. But what is the fate of those marines? In lore, do those marines die in the jungle? I guess not, right? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Oh, I'm out of water. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich sehe zu, ob ich das erwische, okay?
mit mir, Bruder. Hochtüren dicht machen. Ich rennen. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Yo, Slack, thank you for the membership. And you'll get banned here too. Cortana, Lagebericht. Goodbye. Die Explosion kam Thanks aus for the dem money. Innern der Athen, genau wie bei der Malta. You get banned in one chat, you don't get to just show up in another chat. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief. You got warned and now you're gone. I don't know why that was so difficult for you to understand. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Karte? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Oh, come on. Please, hit the fly. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge... Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Chief muss kümmert mir euch um die Träger. Kapsel. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube nicht, ziehen Sie zurück. Nothing died over here. Okay. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Yeah, J-Probs, it definitely does get a little annoying hearing the same tired jokes on a GDQ stream. I think obviously they have to read many donations because the whole purpose of the event is to raise money for charity, but I really think that they should stop reading a joke if it's already been made. Like telling the same, like, greetings from Germany, save the animals, I hate cancer, like, yeah, I get it. Do we need to hear that literally thousands of times throughout the week? Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo. I think that they should read those kind of questions, or those kind of comments like once a day, and then not read them ever again. Suchen Sie bei abfallender Schilde If you're gonna, Deckung, bis sie like, wieder donate to aufgeladen support the ist. charity, like, you should understand that your message might not get read on stream. And if you want it read on stream, make it unique. Don't make it the same tired jokes over and over and over. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I don't know if you've seen my 3-hour glitch vid, J-Probs, but I have another video that I did with GDQ where I did 3 hours of just non-stop glitch explanation. I'd recommend that one. It's on my YouTube channel as well. If you want just a constant stream of niche information, I'd recommend it. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I wouldn't mind if GDQ got rid of the donation reader role completely and just made it a... I think they should just have a constant stream of text on the bottom of the screen that is like every new donation that comes in. I think having a hype announcer between games is cool, like saying, coming up next is Halo, and stuff like that, but I don't think there needs to be a donation reader at all during the run. How are you still alive? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Yeah, I especially hate the save the animals versus kill the animals one. It's a, if you guys don't know, it's a reference to the game Super Metroid. There's an Easter egg at the end of the game. You can go to like this special room to like save the space animals when the ship explodes or something. And it's become a really big like donation incentive meme for GDQs, but like a lot of people don't know that, and so like people just donate to say kill the animals, save the animals, and the charity isn't even about saving the animals. The charity is the Prevent Cancer Foundation. Well, I don't know, it's just, it's a very weird comment. I don't think it makes a lot of sense to read that one, like, ever. I'm gonna refill my water. I'll be right back.
Yeah, Hanma, and you've tried to make it your whole personality here in my chat to oppose it. Like, I support the rights of the oppressed people. I think that you're being very weird to try to care so much about it in my chat. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den neuen Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. No, I didn't, birdies. I probably should have, but it's feeling a little better. It's still pretty stiff. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. They do one in the winter and one in the summer every year for GDQ, but there's also going to be a Halo-specific GDQ this year at Halo Fest. It's going to be in, like, December, I think. I don't think anybody knows the details of it yet, but there will be a GDQ at Halo Fest. Hallo, willkommen zur Show. Alle, besetzt die Kampfstationen. Den krieg ich. I don't know if they're gonna do games other than Halo, or if it's just gonna be Halo speedrunners, or if it's gonna be MCC runners, or the new game, or I have no idea what the intention of the new GDQ schedule is. That dude just threads the needle with those shots. It's crazy. But I do a marathon run. If they don't usually invite people for marathons, you apply. I have been invited to do some of their stuff before, but a lot of people don't understand how the GDQ process works. It's not an invite. They don't reach out to speedrunners and say, hey, will you do this speedrun for us? You apply. There's a very, like, difficult to get in application process. You have to submit a video of your run and talk about why you think it would fit good at the GDQ and show that you can actually do commentary. It doesn't have to be a world record run necessarily, but it needs to be a good speed run with commentary and stuff. And then there's a board of people who review them. They get literally thousands of hours worth of submissions, and they have to trim that down to fit into like 150 hours, because the whole event only takes 1 week. So you can't accept thousands of hours. So less than 1% of the runs that are submitted get accepted. So they have to choose based on like popularity of like the game, the streamer, and just the like vibe of the game.
There's just like it's not easy to get into GDQ. I think people don't understand the process. Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. It doesn't have to be a popular game, because sometimes, like, weird games or niche games also can be popular and entertaining. If you can sell your game and say, hey, this game might not be popular, but it's silly and fun, it can be accepted. But yeah, I mean, it definitely helps to be popular. Like, that's part of the sell, is like I mean, it's not that you have to be popular, it's just in general, the streamers who are already like good at commentary and very personable, they are popular because that's what they're good at. So it just kind of goes hand in hand. But every once in a while you'll get some like unknown faces that are pretty good at what they do and they show up. But they accept a wide variety of games usually. They don't want like all Nintendo or all Sony, so they try to accept like a little bit of PlayStation, a little bit of Xbox, a little bit of Nintendo, a little bit of PC. There's definitely biases. Historically they've been pretty Nintendo biased, but also historically the speedrunning community has been pretty Nintendo biased. Like Mario's and Zelda's and stuff have always been a little bit more popular. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. It's too late to be backing up a big truck. Once the sun's down, you're not allowed to make that much beeping. You guys, I hear a big truck struggling to reverse out of a spot somewhere. I don't know what's going on in the parking lot, but there's beeping going on. Sounds like he's struggling. Oh, there we go. Up. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wie lange willst du dich noch verstecken? None of my neighbors know who I am. I don't talk to any of them. They're all drug dealers and crazy people. Oh, die verlassen die Athen. Well, I know they're drug dealers because people are banging on their doors at 4 a.m. asking for their drugs and money. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief. Always great when some addict is out in the hallway making tons of racket, banging on a door. I can't find him. He's bamboozled me. I couldn't find him. He backsmacked me.
Do I like living in the city? I like Seattle a lot. I don't live in the best part of Seattle because I'm in the cheaper part. But I mean, overall, yeah, actually, I do. I would much rather live near things than out in the middle of nowhere. Like having to drive like 20 minutes to the nearest Walmart or gas station or like civilization. Like being way out of town is I don't like that. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben. I don't really have to drive at all where I live. There's public transit. I can take the bus, I can take the train. I do have a car, and I do drive occasionally, but it's nice that I don't have to drive to get around. Everything is within either walking distance or a short public transit ride. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie? Yeah, Seattle's very walkable. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis Sie wieder voll Which car do I have? Don't tell Twitch chat because it's a security concern. I don't trust you guys. Der Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? I got that Flintstones car, yeah, abba-dabba-doo. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. You can push Master Guns slightly closer to the door, but he's really heavy. You can't gain time on Johnson, but there is a trick you can do that my armory record does that makes guns stand closer to the door, which makes it so you don't have to do that. But the short answer is what you're thinking doesn't save time, but there is a way to save time doing it. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. But most of the time, if you're standing outside, so you need to be looking at guns and inside the red square for the prompt to hold X to look up. If you're not looking at him, he'll say, "Please step in the red square, Chief." Same if you're not standing in it. So you need to be looking at him and standing in the right spot. If you stand in the right spot and then exit, you can push the button. But by doing that, it's slow because you're not pushing the button on the first frame. But there is a way you can save a little bit of time in that section. But it's not the way you're thinking. If you go on my YouTube channel and search the Armory Run, you can find it. It's actually pretty complicated. You have to make guns stand still by so whenever the people pathfind, they basically pick a spot on the ground and then try to move towards it. You stand exactly on the pixel that he wants to pathfind to, which makes him stand still and then take a turn. And then you step off of it so that he can re-pathfind. And then you stand on it again to make him stand still again. And that will make him stop closer to the door. And then you have to be looking at him the whole time and then step inside the red square. And if you do all of that optimally, then you can save like a second. But it's actually really hard, and I don't do it in full game runs, because if you mess it up, you lose a bunch. No! Not bad. Oh oh, die verlassen die
Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das überhaupt noch eine Taktik? Alright, it's still fine. Na los, Chief, hier lang. No, I'm dead. Wow, I'm Neo. That was crazy. I just full matrixed all of those bullets. The serpentine strat. I'm just insane. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Okay, my luck ran out. I mean, it was slow anyway. I got bad jetpacks, but it's still insane. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Have I thought about improving my simultaneous trilogy? I've thought about doing it on Legendary, but if I did it again, I would need to probably change my hardware setup, and I don't think I really want to commit to all that. But it would be pretty sweet to get sub 3 on Legendary.
Kampfstationen. Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verfluchter Außerirdischer! No. Hochtüren dicht machen. Why does that track the blue one? It's not the one I wanted you to track. I think the blue elite died. I don't see him on my radar. Surely he's dead. Are you dead back here? Yes. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That better not have went under his arm. Got him. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? No. Whatever, it's still good. Na los, Please. Chief, hier! Why am I screwing up my sword flies? Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. No. Okay. Danke, Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuze vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief muss kümmert mir euch um die aber Träger. helfen. Die feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie Todeszone. die Bombe. 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele auslaufen. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. I had to wait for the jetpack to move slightly left, and then I hit the sword fly. It's pretty good timing. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh man. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Da laufen wieder Geleitschutz. auf der Affe, ein Spartan.
How can you donate? There should be like, if you scroll down on the stream, there should be a link that says donate. Or there's a bot that posts the link every like 10 or 15 minutes. Somebody might be able to get it. It's a Stream Elements link. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I should update. Yeah, okay, that's it. I assume. Imagine if Jazz Hands just like linked his own link. It's like streamelements.jazzhands. Baited idiot. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Wir haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte fahren. You can become the Phantom and use the Phantom's turret, but there's not like a wieldable one that you can hold. There is a Scarab gun though, on this level and 2 on Metropolis. Yo, Mr. Schiff, thank you for the 15. I assume that is RJ. Appreciate it, thank you. I'll check the comments on it in a minute. Metro is the one that everyone knows about. There's 2 on Metro actually. The one at the top of the level where you fly the Banshee up and grab it off the cone, that's on Metropolis. There's one on this level that I like to show frequently that you can pick up. I have to check the comment after world record. Alright, right here. We'll get world record and then I'll check it. Appreciate the support, RJ, thank you. No, there's not a Scarab gun on Cairo. There's only 3 wieldable ones in the game, unless you count cutscenes, then there's a 4th. There's one on the outskirts intro cutscene that is not grabbable because we can't play during the cutscene. There's one on the outskirts tunnel section that is grabbable. There's one at the top of Metropolis on top of a cone. And then there's one on Metropolis that spawns whenever the Scarab appears and blows up the tank. That one only spawns for a few seconds and disappears. So those are all of the 4 Scarab guns in the game. There's not one on Great Journey like a lot of people suspect. There was an old modded video of somebody using one on Great Journey, but you can make any weapon you want with mods. Within the game itself, there is not one on Great Journey. Yeah, the Warthog turret has collision. When it's separated off of the vehicle, it has collision. When it is attached to the vehicle, it doesn't. Which is weird, but if you use arbitrary unit possession to detach the turret from the hog itself, then the turret will be the primary vehicle and it will have collision. But because it's a secondary vehicle attached to the Warthog, it doesn't. It has weird collision properties. So, no, it doesn't, but yes, it does. In Halo 1, the turret has collision, and you can use it to clip out of bounds in a few places. There's a popular silent cartographer out of bounds using the turret.
That didn't snipe me, I disagree. $59. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Not quite early. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? 59. Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, the problem with Marathon is, why does anybody want to play it? What makes it better than Tarkov or Fortnite or Apex? I feel like, is it new in any way? Like, I feel like, obviously the Battle Royale as a genre took off because it was new, and then Fortnite took off because it had new mechanics like building, and it was more kid-friendly, and it also functioned. It didn't have crazy glitches, like PUBG and H1Z1 were riddled with glitches. And then the extraction shooter genre kind of rose out of the Battle Royale with games like Tarkov and stuff, and Helldivers and that. But where does Marathon improve on the formula? Or Arc Raiders or any of these? Like, I don't know, it doesn't feel like Marathon does anything. Maybe I haven't seen enough of the game to know, but from what I've seen, it looks like the same game people have been playing for 5 years to me. Get down, please. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Legally settled bet in court and credited in the games. I mean, being forced to include someone in the credits because you stole their work is a pretty bad look in my opinion. But I mean, if the game is fun and has good gameplay, then it's fun and has good gameplay. But just from what I've seen, it doesn't look like it was that different. But I'm also not playing Arc Raiders or Helldivers or Tarkov or any of those. So it was never going to be like my cup of tea anyway. I don't have a good enough computer to run these modern games. So it wasn't, my opinions barely matter on it because I wasn't going to play it in the first place.
Please, don't kill me. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Alright, we got a good Arbiter. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Alright, pretty good. Am I gonna play the new Halo when it comes out? I mean, for some reasons I'm not gonna play Marathon. I won't be able to play the new Halo either. My computer's just not good enough to play modern games. So, I would like to. I mean, I think it would be fun to give it a try, but I don't think I'll be able to. Was ist hier passiert? Einen Gebieter schicken die Propheten. How did I not get it? What? Zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleib! Die Flat greift uns an. Was haben sie getan? Yeah, I see what you're asking, J-Probs, about the Wraith. I need to get in the Wraith ASAP because it has a very long delay to shoot. It may look like I'm waiting whenever I get in. I'm shooting as soon as possible, and also I need to not get sniped. If I take too long to get in the Wraith, I'll get sniped. But technically there are ways you can speed it up with rockets, because I have rockets there to fire as well. There are ways that you can get a better early cycle. You can also shoot 2 rockets straight up in the air and pre-fire the Phantom and get early cycle that way, but I'm not about that life for full game runs. I did it on the easy record. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Or maybe I only did it on MCC, I can't remember, but there are alternate ways that you can deal more damage to the Wraith, but it's not safe at all for full game runs. I don't know, Tuxedo, was it one person? Because they also got caught stealing art for a bunch of Destiny 2 stuff, didn't they? Are we sure it's not inherent to the culture?
Yeah, 5 Chunk, that's what we've been talking about. Some people in my chat are saying it's pretty good. I haven't played it, so I don't know. No! I'm dead. How bad is it? It's bad. This isn't even the Sentinel wave. It's over. Yeah, it's too much. Fuck. It's over a minute. Man. I haven't messed that section up in a while. Let me check the comments on my... Naja, der war sowieso völlig veraltet. WASD Legend. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die I don't know if I get the reference, but appreciate the 15. Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das I mean, I know what WASD is. Blicken Sie noch einmal auf das obere. I'm playing on the Und OG. jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Am I ever gonna get one? I don't know. Probably not. I don't know what my future holds, to be honest. I know I can't afford to spend like thousands of dollars to upgrade a PC right now, so definitely not in the short term. But like, I don't really care to play modern games anyway. So, will I ever spend thousands of dollars to update my PC? Maybe. I don't know. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? I need to... Right now I'm just focusing on doing these stupid speedruns. I have all the hardware I need to beat this game. And so I'm focusing on this. This is my job. This is what makes me money. Once I finish this, I need to find a different job. And I don't know what the future holds. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. The only new hardware I'll consider buying is new controllers if this one breaks. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Vorsicht jetzt! Jetzt kommst du nicht! I really hope this sword fell forward. I think it did. I hate you. I don't know why I grabbed the sword first. It's still fine. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Man, I really wish that last round didn't die such a stupid way. Oh, you troll. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Hat die Malta die Der Chief Eindringlinge muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu Malta, Sie wie die ist Bombe. der Status? Im Laufen. Schaltet sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Good. Ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen No way does that grunt kill me that quickly. das Feuer auf den Are you kidding me? Malta, wie ist Ihr Status? What? In what world? I disagree. I had so much health. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, It's an annoying er war sehr death. langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Come on, let's get a good one here. Also, I Johnson. wish that last one didn't die to Wollen Sie Oracle. erzählen, wie Sie es heil nach Hause I geschafft was kind of attached to that one already. Das ist streng geheim. haben? Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe. Yeah, I had a pretty good ending there until Great Journey, but I'll make it back. We'll get a good one. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nice. Ich kann's nicht entdecken. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. Pretty good. Alright, this is the one. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel. Feindliche Schiffe sind verletzt. Ihr Stamm ist 10 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Not today, Satan. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm hier, Rolf, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel.
Get out of the way. Thank you. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Good. Alright, we got another good carrot Die here. Bombe wird von einem We ganzen can get like a Haufen 410 or Eliten something. bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! What's up, finance? Absturzstelle räumen! Los, los, los! Man, my neck is still so sore. Oh, it's so stiff. Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. No, man, if I kept that slide, this would have been a really good start. Still got that slide. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. I'm gonna regret this if I die. The main character never dies though, right? Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Here goes that jackal. Noch mehr, hier drüben. What did I just bonk on? That was weird. There's not supposed to be a surface there for my Warthog to lose speed, but I like hit the ground. I must have hit like perfectly on the pixel. That's rare. I remember one time I had the craziest death here. I was driving on this section and I drove off of this like platform to go on the lower left like I'm about to do, and the bumper of the car got stuck in the ground and started dealing damage to me and it killed me. Like my Warthog freaked out and I just died. So like at this section right here, the bumper clipped into the ground, and then it just dealt continuous damage to me until I died. Pretty sure it was a 148. Eric.
Do I have a clip? Yeah, I have a clip somewhere. I don't know. It's not a very recent one, like 6 months ago or something. Sounds like skill issue. Yeah, I mean, classic. Why am I still being shot at? Halo 2 has the most levels of any game, doesn't it, for Halo? I mean, some of them are, like, Outskirts and Metropolis are the same level, Arbiter and Oracle are, like, the same level, but they're two-parters, and they're pretty long. But it was originally meant to have a much longer story. Basically, the entirety of Halo 3 was supposed to be inside of Halo 2. That was their original plan. No! It's bad. I can save this. Don't snipe me! Wow, that's crazy that I saved this. Thanks for the help, guys. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. 42, I says. It was like a high 42. Till 3. Ich zeig's Ihnen. I want another grenade. Can I have one? Immer cool bleiben. Guess not. Hast du nicht so bieten gewünscht? Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. How did you survive that? Mir entkommst du nicht. Alright, we got another good start here. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales
Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. My finger like slipped off the joystick there. I thought I messed that up. Alright, Arbiter, be nice. Doesn't even need to be first try. First couple tries and I will be satisfied. Be nice to me. Let's go. Not in the clear yet. Okay, we got the checkpoint. Let's go. More clear now. Alright, pretty good. That was way late. Don't kill me! Dude! I got the check, okay. Dang. I'm going for it again. Oh, get it this time, surely. Nope. Don't shoot me this time, dickhead. It's not that bad. If I don't die here... Brother man. That's not fair! Why did they body block the whole freaking door? Oh, this was such a good start of a run, too. And of course I get the easy spawns this time. Why can't I get that last time? It's so troll, man. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. We're still green because the run was insane, but way less green than it should be. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Did I not get this? How am I missing that? Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flak greift uns an. Was haben Sie getan? Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Dang, this was such an insane start, too. This bad, man.
how is it possible to have thoughts on Project Helix when all we know is that it's called Project Helix? I mean, I haven't bought the last like 3 Xboxes. Probably not gonna buy whatever the new Xbox is. I actually am surprised that they're announcing new hardware, because yeah, I was saying that it's pretty unlikely they come out with anything in the next 2 years. And I still feel that way. I think it's probably that they don't release it in the next 2 years. Am I really gonna die here again? I don't have the ammo. Okay. We're fine. I think it probably doesn't come out within the next year or so, so... If they're not giving any details on it, but... Yeah, I don't know anything about it. I stuck that guy, right? Pretty sure. That was kind of a sick clear. Isn't it also supposed to compete with, like, the Steam machine? Is it even going to be a console? Isn't that the rumors that it's like a PC type thing? If it's like a PC type console, then I'm definitely not going to buy it, because, like, I have a PC. I'm not really in the market for one of those, like, Steam machine type things. I would rather just buy a new graphics card and keep my, like, current rig than buy a dedicated console thing. Sometimes lucky. I should have died there. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gegner. Lass es kommen. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. That was pretty good. Krieger zurück zur Landezone.
No, I don't see any spam on my end, Benny. I've seen other people's messages sometimes double post, but you're good. If it happens, it'll probably just time you out. Don't sweat it. I have a bot that like automatically times out spam, so if it does happen, don't worry about it. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schwingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Man, I wish I got good door on Arbiter. This would be maybe my best run ever if I did. We would be like 30 seconds faster right now. Full backwards all the way to the OG Xbox? Yeah, dude. Good luck. That's not happening. Not with all of the games. I mean, maybe like the Xbox One does right now, where some of the titles are backwards compatible, but the full library, no, that's not happening. They've already fired that team. There was a team of people that were porting most of those old games, the backwards compatible stuff. I don't think they were good. I'm pretty sure they all got laid off. Like all of the ones that exist for backwards compatible are all of the ones you're gonna get. Nobody currently is working on new ones. But there actually are like 100 or something more titles that are backwards compatible on the Xbox One right now. So it's not a small subset. It's a pretty good library. Dude, this Oracle was insane. It's not gonna gold, but it's gonna save back a lot. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Why do they have to individually make the games backwards compatible? Because the OG Xbox is a very weird console in that the games were programmed specifically for that hardware. That's why there's not a good emulator either. Like, you have to... They deal with memory in a very direct way. The games like directly interface with the hardware. Modern games don't really do that. There's a abstraction layer of software between the hardware so that you can port it easier. But these old games basically directly interface with the hardware, so you have to reprogram them. Sometimes some games it's easier than others. Some games do like programming hacky magic that only works on the OG Xbox. There is an abstraction layer. Like they're writing the games in like C++ or something like that for the OG Xbox, but a lot of to make the games work properly on the old console, they had to do some hacky magic. Modern console programming is just like using a modern language, but back in the old days, you had to program specifically for the hardware that you were working on.
Fernseher ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Don't kill me, guys. We can all get along. Trust me, we can be friends. Wait, are we actually friends? Are we getting along? I thought I was dead for sure. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Okay. Pretty good Delta Halo. Gut. No, I missed the spawn. Ember klärt im Netz der Allianz. Fine, doesn't actually matter that much. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ehrengardisten. All right. We've got to run. Dude, imagine I didn't lose 30 seconds on Arbiter. This would be in like the best run I've ever had. Yo, Beastly, thank you for the prime. Stay locked in here. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Thanks for hanging out, Jazz Hands. Türme mit den Anlagen verbinden. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen.
eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Pretty good. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, It is dem fortune. Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. I actually have 3 of them on rotation. Whenever I clean one, I break out the next one. Sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. I probably should actually get a better cup so I'm not drinking plastic, but the microplastics fuel me. They make me feel alive. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. If we get a good regret fight here, this will be a pretty insane start.
Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrenblätter. Gut aufpassen. Why did I get plasma rifle? Beats. I wish he spawned next to me instead of next to the plasma rifle guys. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Where are you going, buddy? What? You're not supposed to come up here. What is this? Who told you could be here? Schlechte Nachricht. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Alright. We gotta run. Nobody's ever lost a minute and 48 seconds on any part of this entire game, right? This is like 30 seconds better than earlier today, or 40 seconds, somewhere around there. Jumped over his laser, because I got eyes in the back of my head. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Sie haben die Energiequelle des Schiffs erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Noch einen, Gebieter. Sie haben eine Hilfe ausgelöst. Lassen Sie es ins Interesse verlieren. Dann greift das Biest von hinten an. Okay, we're getting checkpoints. We're not checkpoint glitched. We're on a great run. I'm not feeling nervous. Feeling good here. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. Over. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Please stop shooting at me, guys. Holy. They really wanted to get me. Oh no. This is actually really bad. Okay, we're fine, we're fine. It's fine. We lost some time there, but we're alive. Can I get a checkpoint right now? No. Please? Okay. He needs checkpoints. Oh, it's me! I need checkpoints! Wait, did that guy just decide to leave me? Okay. Oh, stop everybody, just chill. Okay.
I get a checkpoint right here? No, I'm like checkpoint glitched. Okay, well I really need to not die. I'm not gonna get a checkpoint for a little bit. And there are a couple slightly risky spots. Oh, we got one. There we go. That was weird. I wonder... That's weird. I'm not sure what happened there. I wasn't expecting to get that one. I shouldn't have got one until a little bit later. Not that I'm complaining, but... I wasn't expecting to get one until the next tube. I guess whenever the Marines spawned in, they deleted whoever was checkpoint glitching me. Because otherwise those people shouldn't have been deleted until right now. And then I would have got the checkpoint down here. Well, it's not gonna matter because I'm just gonna get the record here and I won't have to think about it again. How did that hit me? Okay, buddy. Gebieter, was tun Sie hier? Okay, buddy. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Alright, this wave wasn't good, but... Please. Alright, they jumped in the hole. Wir dürfen nicht aufgeben. Nicht so schnell vergessen. Gepriesen seien die Blutsväter der Gebieter. Die Quarantänezone ist infiziert worden. Wir müssen gegen die Flut unser Bestes geben. Unser Commander ist weiter drin gelandet. Los zu ihm. Drop the rockets, man. Somebody's gonna get hurt. Half-Shot just tried to troll me too. This is good. Let's go.
los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. Enforcer. Weiter geht's, bin unterwegs. Okay, that's not great. Nice. That is great. Guy just blew himself up on a box. I broke my camo. It's annoying. Who needs camo? Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Feeling good. Da oben, der Feeling great. What's up, Kay? Thank you for the long time support. I need the luck. I just need an average ending. I can make so many mistakes and still get world record. Just give me the normal stuff. Just let me get an average Gravemind, please. Ich lichte ihre Reihen. Oh man. The sick run. Goldilocks, thank you for the $2. Menschen wären ich. Come on. I can do it. Smung. Let's do it. Come on.
glued to the screen. I mean, right now you don't need to be. Tune back in and another 2 minutes, and then now's the time for a restroom break. Relax the eyes. I'm not very nervous. I probably will be once I get out of Gravemind, but I've been here so many times and I've thrown so many Gravemines. I'm not feeling any nerves right now. I'm actually feeling great. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung. Why did you guys move? Go back. They're gonna troll me out of this sword fly, aren't they? They better not. We're good. I was really worried there. Los, Gebieter, zum Symbol. Let's go. Gravemind in time. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, two, three. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Stop shooting! Wow! What? I didn't get the checkpoint either. Why didn't I get the checkpoint? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Dude! I'm supposed to get a checkpoint. I'm not even making a mistake! Come on, man! Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. That's not gonna kill. Okay, it did. It's certainly frustrating. It's not that bad. We were very green. We certainly didn't lose 2 minutes. We lost like 30 seconds. No, not even a minute, no. I mean,
compared to like perfect, I get like a 155 right here, so about 40 seconds compared to perfect. Wahrheit, hat den Index, darf ihn nicht behalten. It's really frustrating though. Ich mich diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Okay, stay locked in. Die verstärken ihre Patrouille. Wachsam. Why are you dodging me? Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Es versteckt sich. Hier, Chief, springen Sie rein. Chill, man. Can I save this? Don't shoot me. I saved it. That's crazy. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Sie zum mittleren Das heilige Symbol ist Die Marines sind da drin. Tartarus und seine Group. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. What was that? That was a weird stop. Alright, well. Keep on keeping on. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender gibt. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. No, he went right. Don't shoot me. That's not fair! It's over! It's over! Oh my god. How did it... That stupid bug ruined the whole run, man. The bug moving to the right made it so I had to wait longer to do the sword cancel, which spawns the stupid jackals, and then they don't die! Just save my camo, I guess. If it goes, I mean, maybe that's what I should do, but it's so hard to know. Yeah, if you don't save your camo, you usually die, but I actually had a decent spawn there, so I wasn't gonna die that time.
I can't do another one tonight. I want to, but I won't be able to. I'm gonna be too grumpy. Then we go again tomorrow. Alright, so thanks everybody for watching.